Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will present our presentation about making compression, and we are from group 9. First of all, making compression is identification between similarities and differences between two people or things, place, idea, and situation. Jadinya tujuannya compression ini adalah agar kita itu bisa describe things more clearly dan bisa menyampaikan pendapat, pilihan atau preferensi dengan lebih tepat. Now let's talk about making compressions, about the types of compression forms. There are 3 types of making compression. The first one is comparative form. One is one syllable adjective, yang dimana adjektifnya itu cuma satu suku kata. Berarti tinggal kita tambahkan akhiran er sama then-nya. The example is adjektifnya itu tall. Terus tinggal kita tambahin er, imbuhan er sama than plus than. Jadinya taller than. The example sentence is John is taller than Mike. The second is 2 or more syllable adjective. Yang di sini kalau kata sifatnya itu 2 suku kata atau lebih, yang dimana kita itu memakai rumus more plus adjective plus than. The example is beautiful. Jadinya adjektifnya ini di tengah setelah kata more. Jadinya itu more beautiful than. The example sentence is she is more beautiful than her sister. The second is adjective expensive. Jadinya itu more expensive than. The example sentence is this laptop is more expensive than mine. And the last one, the third is irregular comparative, yang dimana kalau ini tuh bentuknya tidak beraturan, jadinya harus dihafal. Example-nya one is good. Kalau kita mau tambahkan imbuhan er sama then-nya itu nggak mungkin kita bilang gooder than gitu kan, jadinya kita itu harus bilang better than. The example sentence is this book is better than the last one. So the second sentence is bad. Sama juga kayak yang good tadi kan, nggak mungkin kita taruhin dia imbuhan er sama then-nya, nggak tepat banget kita bilang better than gitu kan, jadinya kita ganti bad-nya itu pakai worse. Sama kayak good tadi itu kita ganti good-nya itu pakai better, sama kan artinya sama-sama lebih baik. Yang bad sama worse ini kan juga sama-sama buruk artinya, jadinya bad-nya ini kita ganti pakai worse, jadinya itu worse than. And the example sentence is today is worse than yesterday. And the last example is far. Far itu jauh. Jadinya itu farther than. Tambahkan imbuhan th setelah farnya itu, jadinya farther than. And the example is my house is farther than yours. So the conclusion is making comparison is very useful when we want to talk about difference or similarities between 2 things or more. Kita itu bisa pakai komparatif itu forms untuk menunjukkan siapa yang lebih tinggi, lebih cepat, lebih baik, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu saudara Arel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 2, superlative form. Superlative digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 orang atau benda dan menunjukkan tingkat paling tinggi atau rendah dari suatu sifat. Ada beberapa bentuk
one syllable adjective. Kata sifat satu suku kata. Tambahkan s di belakang adjektif dan jangan lupa pakai the di depannya. Example, pass the fastest. This is the fastest car. Ini adalah mobil yang paling cepat. Number 2, two or more syllables adjective. Dua suku kata atau lebih. Gunakan pola the most adjective, the most plus adjective. Gunakan pola the most plus adjective. Example, beautiful, the most beautiful. She is the most beautiful girl. Her. Dia adalah gadis paling cantik di sini. And number 3, irregular adjective. Kata sifat tidak beraturan. Beberapa adjektif punya bentuk superlatif khusus, tidak pakai s atau most. Example, good, the best, he is the best player. Bad, the worst, that was the worst day. Far, the farthest, the farthest. This is the farthest if travel. Important notice, atau catatan penting. Jangan lupa pakai the sebelum superlatif. He is fastest. Right, he is the fastest. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilanjutkan oleh materi ketiga, Saudari Intan. Okay, now the last material about equal compression. Equal compression is used to show that two things are the same in some way. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menggunakan suatu cara atau metode untuk menunjukkan bahwa dua hal memiliki kesamaan atau ciri yang sama. Ini membuktikan atau mengilustrasikan kesamaan. The structure equal compression is use as, adjective, and as plus as. And the example is, he is as tall as her brother. That's from positive sentence, and the negative sentence is use not as, adjective plus as. The example is, this book is not as interesting as the movie. The second is tips for using compression correctly. For the first is, don't forget to use then when using the comparatives. The example is, she is smarter than her sister. The second, use the when with superlatives. For the example is, he is faster she is the fastest runner. The structure is big to change to a bigger, or the y you change to a I. The example sentence is, my house is bigger than yours. The second sentence is, she is the most intelligent student in the class. That's with superlative. So that was the worst movie I have ever watched. That's irregular superlative. And the example is, okay, kan untuk penggunaan compression ini yaitu to describe things more clearly. And to express preference or likes or dislikes. Okay, maybe that's all from me. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe that's all from us about making comparison. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.